Welcome to Red Dead Redemption 2. Короче, решил посмотреть, что это за зверь, блять. Учитывая, что это на данный момент самая современная игра из всех существующих. Ну, разумеется, кроме гениальной Кодзимовской. Посмотрим. Что тут? Настройка. Блядь, что за хуйня? Настройки. Короче, все по умолчанию поставлю. Графон. На ультрах все. Ну, надеюсь, я не охуею, конечно. Какой-то жесть. Не разбираюсь, короче. Ну, поехали. Добро пожаловать в мир Дикого Запада. Вы увидите волков. Также вы увидите лошадей, пистолеты, сообщения на мобильник. В 1899 году эпоха стрелков и бандитов подходила к концу. На самом деле ее и не было, это миф. Америка превращалась в страну законов. Даже Дикий Запад был по большей части укрощен. Законники охотились на остатки банды, убивали тех, кто не желал сдаваться. Rockstar Games presents. Red Dead Redemption 2. Блять, мне кажется, я слишком становлюсь похожим на Вилав Геймса. Пожалуй, не буду так прикалываться больше. Директор Увард Аарон Гарбут. Written by Дан Хоусер, Майкл Ансворс, Руперт какой-то, я не успел прочитать. Эбигейл говорит, чего-то там. Надо где-то остановиться. Артур подыщет место. Я отправил его на разведку. Если не сделаем привал, мы все скоро будем при смерти. Что за погода такая? Сейчас же май. Так как в России. Надеюсь, законники тоже сбились с пути. Вот он! Артур! Ну что там? Я нашел место, где можно укрыться. Пусть Дэйви отдохнет. Пока, ну сам понимаешь. Старый шахтерский городок, заброшенный. Недалеко отсюда. Давайте за мной. Двинули! Я процентов на 80 на самом деле видел прохождение, так что нихуя не чистый плейсру. Я смотрел у Медисона. Глава 1. Колтер. У меня уже горло устало. В пизду тебя озвучивать. Bring him in here.
Нет, не РП-сервер. Я не уверен, что можно показывать. Мисс Кеслер, зажгите огонь. Мисс Джонс, несите все одеяла, какие у нас есть. Мистер Пирсон, посмотрите, что у нас там с едой. Дэви умер. Больше ничем не смогли бы ему помочь. Делать нам нужны припасы. Пока побудете здесь. Нам нужно согреться. Я отправил Джона и Мику на разведку. Мы с Артуром постараемся их разыскать. Такую погоду? Мы ненадолго. Другого выбора у нас нет. Послушайте. Послушайте меня все. У нас выдалась пара неудачных дней. Я любил Дэйви, Дженни, Шона, Мака. С ней, может, все в порядке, мы не знаем. Но мы потеряли несколько ребят. Если бы я мог пожертвовать собой, чтобы вернуть им жизнь, я бы с радостью это сделал. Но мы выйдем навстречу этой буре и постараемся раздобыть еды. Пока что нам ничего не грозит. Никто не сможет нас преследовать в такую погоду. Так что хорошо. К тому времени, когда они сюда доберутся, ну, мы будем уже далеко. Нам с вами довелось и не такое пережить. Мистер Пирсон, мисс Гримшоу, нужно обустроить здесь лагерь. Возможно, нам придется провести здесь несколько дней. А теперь давайте все согревайтесь. Будьте сильными. Оставайтесь со мной. Голосуйте за... Это еще не конец. Нет, это не РП. Так, надо работать. Мы до сих пор на них не наткнулись. Так, значит, они оба поехали дальше в горы. Ну да, слушай. У меня не было времени спросить раньше. Что на самом деле произошло на том пароме? Без тебя нам пришлось туго. Вот что произошло. Давай. Эй, лошади нужны. Мистер Смит, вы идите погрейтесь, поберегите руку. Чем мне не будет. Иди в дом, парень. Можно найти дачу. Должны попытаться жить рядом. Главное не сбиться со следа. Чертова погода. Уже третий день длится, если не больше. Скоро уже должно перестать. Аккуратней, тут мост. Доброе утро. Не верится, что мы Дэйви потеряли. Он последний, Артур. Больше потерь не будет. Этих людей нужно согреть и накормить. По крайней мере, мы не можем не опасаться, что Пинкертоны нас догонят. Через пару дней мы будем уже по ту сторону. Ты должен помочь мне привести остальных в чувство. Ты единственный, в чьей силе я могу быть сейчас уверен. У нас есть огонь и кровь, уже кое-что. Думаешь, это была западня в Блэквотере? Столько людей, они явно нас ждали. Но деньги на этом пароходе были и много. Я припрятал добычу и все остальные наши деньги в городе. Прямо перед тем, как мы ушли. Я что-то вижу, а я ничего не вижу.
Эй, ты впереди! Ты кто? Майка. Джентльмены! Нашел что-нибудь? Вроде бы. В той стороне небольшая ферма. Ясно. А дом есть кто-нибудь? Конечно. Там и светло, и шумно. Как будто праздник какой. Поедем за мной, следуйте. Как там Дэйви? Дэйви умер. И малышка Дженни тоже. Очень жаль, Дэйви был настоящий боец. Все они каландеры такие были. Да. А Макс, Шон, мы не знаем. Ну и дела. Я рад, что с тобой все хорошо, Майк. Как всегда. Спроси, не видел ли он Джона. Эй, Мика, ты не видел Джона? После того, как снег повалил, уже ничего было не разобрать. Но он его не видел. Ничего с ним не будет. Этому парню всегда везет. Надеюсь, Мак и Шон тоже в порядке. Давай вперед, Артур, я прикрою с тыла. И никто больше не попадался. Я думаю, что мы только идиот такие, чтобы разгулить такую погоду. Не говори мне про безумство. Так я не дождусь, я тебя рад, что ты живой, я так волновался. Слушай, все образуется, Морган. Мы понесли потери. Но такое иногда случается. Я рад, что ты не падаешь духом. Где все остальные? В старом шахтерском лагере на холме. Не бог весь что, но хоть крыша над головой. Так этот дом. Ты уже говорил с людьми, которые там? Нет, Дач нам сказал смотреть, смотрите, но ни с кем не разговаривайте. Ты меня знаешь, что мне прикажешь, то и делаю. Так, господа, не шумите. Дом прямо перед нами. Гасите фонари, парни. Вы двое лучше пока затаитесь. Идем туда. На самом деле я бы хотел попробовать РП, но сначала освоиться с управлением. Вообще как тут что? Ведь буду я, не хватало им нас отпугнуть. Их отпугнуть. Где дача-то, я не пойму. Кто-то там решил повеселиться. Двое спрячься куда-нибудь. Одинокий путник выглядит не так устрашающе, как три облезлых дегенерата. Мика, спрячься за фургоном. Артур, ты иди в тот хлеб слева и не высовывайтесь. Идите в хлев, затем нажмите Q, чтобы занять укрытие. Используйте V, чтобы выглянуть из укрытия. Извините, эй! Ну, здравствуй, приятель. Чего тебе? Мне так неловко вас беспокоить. Мы с друзьями угодили в неприятную ситуацию, заплутали во время бури. Джентльмен. Мы вам помочь не сможем, мистер. Артур, беда. Покойник. Артур, повозки, покойник. Вкладывай задачу.
Нихуя. Goddamn bastards, you're dead now! One of them's making a run for it! Arthur! Где? He won't last out there by himself. Arthur, I said I'd handle this. Didn't seem to be going too well. Goddamn O'Driscoll boys here. Why? I don't know. Maybe same reason as us. Micah, go bring the horses closer to the house. Arthur, let's go search the cabin. Smells like a party in here. Turn the place upside down. Grab as many supplies as you can. We need the essentials. Food, medicine, whiskey. O'Driscoll's. I don't believe it. It's a strange one, all right. Maybe they're hiding up here, too. There's a big price on Colm O'Driscoll's head. Nearly as big as the one on yours. Wanting Colm dead is about the only thing me and Uncle Sam agree on. Oh, I'm starving. You should eat something now. Что это за Get your пиздец? strength up for the ride back. Походу не вытягивает. Это. Так. Не вытягивает у меня видюха всех эффектов тут. Big old pool of blood on the floor here. I saw. Probably the poor bastard who lived here. Micah found a dead body in the wagon outside. Place is dry and warm. We could maybe move the women and Jack down here. Maybe. We'll see how they are when we get back. I don't really want us to split up. Дверку-то закрыть можно было. Это тепло I'm going to start выдувается. tagging the horses. You keep looking. Meet me out here when you're done. Poor bastard was married too. Президент Фишер. What are you doing in there, Arthur? Собираю припасы, блядь. Still looking, Dutch. Че ебет мозг? Видите вообще, как я медленно хожу? Все. Даже не помню,
What's taking so long in there? Да иду уже, блядь, дурак. Micah, Arthur, keep looking for stuff. Arthur, go see if there's anything in that barn. Micah, you search the cabin, see what we missed. Sure. Чё у меня здоровье бывает, я не знаю. Голодный, что ли? Well, he started it. I'm gonna break your neck. What's going on? This guy just jumped me. Oh, did he now? На. Sneaky little bastard. Should I kill him? No. Not yet. Find out what they're doing here, and where Colm is. Oh, this son of a bitch will talk. Where's Colm O'Driscoll? With the others. At an old mining camp southwest of here. Near the lake. What are you bastards doing? Why are you up here? We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. Oh. I don't know anything else. Please. Get the hell out of here. Go. Где мое оружие-то? Не видно. А, он. Шляпу мою, блядь. You're okay, boy. Странное направление. You let him go, huh? Saw the little bastard scurrying off. Yeah. Figured he won't get far in this anyway. That looks like a decent horse. You should keep him. Get that horse hitched. Don't want him bolting. Micah, what the hell do you think you're doing? Whoa, look, I found in the cellar. Wild thing, ain't ya? Leave her alone. I wasn't doing nothing. She's one of them O'Driscolls. No, she ain't, Michael. Look at her. Miss. Are you... Oh, you fool! Ебла. Miss. Now, it is gonna be okay. We mean you no harm. Miss. Come on. It'll be okay. We need to get out of here, and quick. Come on now. Oh. Да, что-то видюха у меня не вытягивает фильтры. You okay, miss? They came 3 days ago. And my husband, they... Miss, you are safe now. And you can't stay here. You come with us. Arthur. Yes, it's okay. We're bad men. We ain't them. It's okay. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. What's your name, miss? Miss. Adler. Adler.
Sadie Adler. Mrs. He was my husband. Hey! Somebody's coming! Эй, кто-то идет. Looks like it's Dutch. Кажется, это Дач. Hey, everybody, Эй, Dutch is слышите, back! Дач вернулся. How'd you get on? Эй, успеешь? Micah found a Ник homestead, нашел but ферму, you но weren't the он был first. не первым. Colm O'Driscoll Там and his побывали scum, Кольм they beat us О'Дрискелл to it. и его прихвостни. We found Мы застали some of them there. нескольких из There них, is но more похоже, что about. рыскает еще один отряд. scouting the И train. они готовят нападение на поезд. That's the last thing we need right now, Только Dutch. этого нам Well, сейчас it не is what хватало, it is. Дач. Ну ничего не We попишешь. found some Ну, мы нашли supplies, blankets, кое-какие припасы, a little bit of одеяло, food, немного and еды. this И эту poor бедняжку, soul, мисс Mrs. Садлер. Adler. Miss Tilly, Miss Karen, Мисс would you Тилли, мисс warm Карн, her up? помогите ей Give her a согреться. drink or Дайте ей something? выпить что-нибудь. And Mrs. Adler, Мисс Садлер, it's все gonna будет be хорошо. okay. You're safe Вы now. в безопасности. They turned her into a Они widow. сделали ее вдовой. Animals. Скоты. I need some rest. Мне I нужно haven't slept in передохнуть. 3 Я не days. спал уже 3 дня. You're over here. Ваша Miss комната O'Shea, I'll там, show you мисс the way. O'Шей вас отведет. Mr. Morgan, Мистер we put you in a room over Морган, а here. вас мы разместили здесь. Thank you, Miss Grimshaw. Спасибо, Mr. мисс Bell, you're Гримшоу. with the Мистер fellas over Белл, there. вы с ребятами там что-то How там. come Arthur gets a room? Почему у Артура комната, а у меня нет? Мне придется спать Get Да-да-да. yourself to bed. Ложись спать. He ain't been seen in Его days. уже несколько дней. Weather ain't let up. Буря все никак не He's утихнет. strong Он and he's сильный smart. и Strong умный. at least. Сильный это да. Hello, Arthur. Здравствуй, Артур. Abigail? Эбигейл. Arthur, Артур, как how you дела? doing? Just fine, Abigail. Плохо, Эбигейл, а You? ты? I need you to. Я хочу тебя попросить. I'm sorry to Извини, что я к ask, тебе с It's этим... little John. Малыш He's Джон. got Он himself опять caught into попал a в scrape передрягу. He again. ain't been seen Его не in видели уже 2 days. Your John will be fine. Что с твоим Джоном не случится? Ну, то есть, He may be as может, dumb он as тупой, rocks как and as пробка, и dull as упрямый, как rusted осел. iron, but that ain't это changing не because изменится he got того, caught in что он some попал под snowstorm. Please go снегопад. take a look. Хотя бы просто Javier? поищи. Yes. Хавьер, да. Javier, will you Javier, ты ride можешь out поехать with с Артуром? Arthur to take a look for Поискать John? Джона. You're the two best fit У вас men. двоих we've вся got. надежда. Now? Сейчас She's... она... Bro. Мы все Yeah, we're pretty за worried него about очень it. переживаем. I know Я знаю, будь the он на моем situation were месте, reversed. And he looked for он me. бы пошел за мной. Thank you. Спасибо. This way. Сюда. Last I know, Джон направлялся вверх John по was headed up the течению. river. For all we know, Вполне может быть. kept riding Но он north так и and скакал never looked прямиком back. на север. You wouldn't leave. Он бы не сбежал, он бы нас не бросил. Wouldn't be the Но это first уже не time. первый раз. Надо графунии понижать. У меня все-таки не какие-нибудь TI, там всякие хуяй. У меня взорвется видюк от такого. Hey, I see some smoke. Я вижу дым, идем посмотрим, что там. Let's hope it ain't more of Будем O'Driscoll's надеяться, не boys. парни О'Дрискелла. Well, Судя по всему, seems somebody кто left ушел отсюда recently. недавно. And И that way. в ту сторону. Sure, well, come on then. Ну ладно, тогда вперед. Так, минуточку. Графика. Сейчас обновление. 60 кадров, я думаю, хватит. Полный экран. Так. Уровень качества. Так,
Так, давайте высоко. Нет, давайте средний, на всякий случай. А то у меня охуеет видюха. А на новую у меня денег нет. Что так настроек-то много? Так. Так, в смысле низко? Средний. Это все отключаем. Почему заблокировано? Вулкан. Давайте высоко просто вот это. Среднее, высоко. Высоко. Все нормально. Ну, сейчас, думаю, полегче будет. Так, а как сохраняться? Никак. There's some tracks leading to the river. Where you going? Смотреть хочу, блядь. Я тоже 2 хочу hours посмотреть. ago, most. Not that way. Whoa, let's go. Let's cross. See, they continue up that way. You think it's John? You tell me. These are horse tracks for sure, but could be anyone. Let's just see where they lead. So, Хочу слушать. you were there, Javier. What really happened on that boat? We had the money, it seemed fine. Then suddenly they were everywhere. Bounty hunters? No, Pinkertons. It was crazy. Raining bullets. Watch out for this crevice. Dutch killed a girl in a bad way. But it was a bad situation. That ain't like him, though. Tracks go left, down here. Davey got shot. Mac and John, both shot too. Sean, we don't even know. I'm surprised we escaped at all. By the time you boys showed up from the other side of town, we were only just holding on. Bad business, all right. The tracks lead this way, Arthur. Damn snow's coming in hard again. We'll lose these tracks if we don't move fast. Графический режим. Кайф. Тут еще круче, чем в GTA-шке. Бля, игра, конечно, мое уважение. Watch yourself. It's not very wide here. Come on, boy. Horses are getting tired. Yeah, a lot of fresh snow here. I don't know about this, Javier. I mean, we can't follow nothing. Let's push on a little bit. Maybe we'll pick up the trail again. Я купил. Не, украл. Ну, там скидон был небольшой. Я что-то долго думал. В конце концов, я попробую, ну, по траю, типа GTA RP. Hey, look! Over there! You see that? Еще миллион лет ждать скидона побольше. John was riding that horse when we left Blackwater. Let's see if he can hear us. О, я услышал. Где-то там. Come on! Up there! Ну иди, блядь, заебал, дурак. Там же. Понятно. Там? He's coming!
coming from up ahead somewhere. I don't think we can go much Нахуй. further on the horses. We'll have to walk from here. I'd grab that shotgun from your horse. Who knows what's up ahead? Шотган. Grab your shotgun. Come on. А как? Come on. Так. Или я чуть не так сделал. РБ будешь заходить? Да блять, наверное, не знаю. Получится. Откуда я знаю, буду или нет? Потому что у меня сломается видюха, блядь, через 10 минут. Я вообще никуда не смогу заходить, кроме мобильника. Watch out here. Ну, желание все попробовать, конечно. Нормального человека, любого громада. Near that we're high up here. И у меня какой-то нелюбви к вестернам нет. Я приятно, ну, мне типа приятно в таком виде находиться. То есть я мог бы РП отыгрывать. Вполне. Drops down here. Watch yourself. It's slippery. Be careful. Stay low under here. Okay. Good now. Watch your step. This is real slippery. Stay close to the wall. Up here. Come on. Ну как выносливость повысить? Come on. That sounds close. Так. Понижает статус выносливости, статус здоровья и статус лошади. Так, ну вот это сейчас. Come on. We're coming, John. Чё, что я потеплее оделся? Let's keep moving then. Come on. John! John, where are you? Женя! Ты где? Down on the ledge! That's John. We're coming. Down here! He's down here. The fella's there! Это Джон, это Иван, наверное. That's quite a scratch you got there. Чё себе у тебя царапина? Never thought I'd say this, Что but б не подумал, good to что see you, такое Arthur скажу, но Morgan. рад тебя видеть, Артур Морган. You don't look so good. Выглядишь ты не очень. I don't feel too good neither. Я чувствую себя не очень. Батя, я Freezing. мощный. Замерзаю. Don't die just Хочу yet. умирать, ковбой. Come on, Ну compadre. же, компадре. Well, can't go back Ну, the way we вернуться тем же came. путем мы уже не можем. Let's try this way. Попробуем тогда сюда. You a sorry Вид у sight. тебя, конечно, жалкий. Can't Да вот argue with не you there. поспоришь. See? Ты же говорил, Дача, что ты для этой работы не годишься. Sure you did. Не сомневаюсь, что говорил. You all right? Ты в порядке? Think so. Да. Пошли, будем надеяться, что выйдем куда надо.
Видите, на уступе. Черт. Идите к лошадям, я задержу приятелей Джона, пока вы не выберетесь. В смысле, а просто стрелять нельзя? Ладно, Джон, пошли, посадим тебя на лошадь. Пускать. Так, а могу я снять шутку там? Все, блядь. Так я не понял, как. Давай, нам пора возвращаться. Мне нехорошо. Что с тобой не будет? Считай, просто собака кусала. Взял, наверное, парня, его тоже собака цапнула, сейчас умер. Рано тебе помирать, братишка. Откисать запрещено на этом сервере. Смотрите, там волки. Блять. Ссать. Чё, уел, блядь, лошадь. Бля. На. Бабки какие-то волки. Так себя ведут. Блядь. You see any more, Arthur? Don't think so. Jesus. You still with us, Marston? Just about. You're gonna be okay. We have some shelter now. Thanks for coming for me. Of course. That bullet in Blackwater, now this. You had a hell of a time. Should ride in the water for a bit. Try to lose the scent. Don't want to leave a trail right back to camp. You know, we're gonna need to come up with a better story for that scar. До шрама надо историю повнушить. То есть чуть не умереть от холода, голода, кровопотери, да еще и не угодить. Волчью пасть тебе мало. Да, вперед, ребята, поднажмите. Видишь, вон тем дома. Там мы разбили лагерь. Осталось немного. Да он упадет скоро нахуй. Ну и лох этот Джон Марстон. Давайте, помогите кто-нибудь Джону. Кто-нибудь поможет. По-моему, Джон Марстон это типа герой следующей части, да? Ну, типа предыдущий. Это же приквел. Нам кто-нибудь поможет. Помогите кто-нибудь. А нам что так не радуется? Осторожно, идиота! Аккуратней с ногой! Давай, тебе надо в теплоту. Спасибо, могу. Даже для тебя, дебилизм. Спасибо, Артур. Может, еще какую-нибудь кисейную барышню надо спасти? Сегодня хватит. Значит, мы обсудили, как мы будем выпутаться из ситуации. Что сказал Геру Штраусу, что та-та-та, что-то там, да. Короче, уёбывать надо. Come on here, Strauss. Let's get warm. Идёмте, Гер Штраус. Thank you, Mr. Morgan. Надо согреться. А мне не надо согреться. We have been running for weeks. We found shelter. Неделями укрывались, нашли укрытие, и теперь переводим дух в заброшенном шахтерском поселке, ожидая оттепели. Не такой весны я ожидал. Что теперь дальше? Надо стать сильными и согретыми.
When the storm breaks, we move. But we're safe here. Warm enough, I guess. You sound doubtful. Doubtful, just worried. We have been shot at before, Hosea. I don't feel that this is honestly anything new. I hope not. We had a bit of bad luck, but then the storm covered our tracks, so now we wait a bit, and we go back to Blackwater, and we get our money, or we get some more money, and we keep heading west. But we're heading east. Здорово, мужики. For now. Что делать? For now. We got this. Бля, хоть бы забили окна, дует же в них. Что за идиотизм? Че, мужики не могут окна досками забить? Ну, блядь, это... Изи же. Because you know me, son. I'm just getting started. Once we get some money, well, they better send some good men after us, because they ain't never gonna find us. But we need money. Of course, Dutch. Thank you, son, for your strength. It means a lot to me. Да. Что-то видел, да? Здрасте. Ну, я немножко в сюжетку поиграю. Сейчас пойду, наверное, посмотрю, что в онлайне происходит. Тут я был. Мне кажется, хотя бы пролог надо пройти. Он довольно длинный. Готов. Такая же изба, как там была, походу. Yeah, okay, boy. С вами попиздеть. Никак. К вам, потому что думал, что вы любите заварушки. Постреляет шток, провели пару дней в бегах, и все сидите, трясетесь с бледными лицами. Кроме тебя, конечно. Никогда еще не одобряю, кстати. Я не видел никогда столько кислых рож. Наверное, они вспоминают тех, кто погиб. Когда я погибну, за меня не переживаете. Когда ты погибнешь, мы устроим праздник. Праздник? Не исключаю. Очень смешно, да? Я, может, не хочу, чтобы на нас шутили такие люди, как вы. Встаньте. Сейчас же. Сильно калашматить друг друга. Кольман Дрискал, вот кого надо должно чистить. И просто сидеть и ждать, когда он нас сам найдет. Давайте, у нас полно работы. Уверен насчет этого, Дач, да. Ребятам крепко досталось. Все сидят толком пришли. И все, нам надо уходить, годить за осаду к Дрискалу. Я знаю, что ты его ненавидишь, Дач. Он пришел сюда за нами. Нет, блять, короче, не буду. Слишком долго пиздят. Слишком быстро
быстро пиздят. You always said revenge is a luxury we can't afford. This is the right call, Arthur. Take this. And this is about more than revenge for business long ago. They were talking about trains and detonators here. Colm always had good information. Come on. And you think now is the right time to hit a train? Now you might fancy living on deer piss and rabbit shit. I'm getting too old for that life. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson, would you please look after the place? There are O'Driscolls about. Yeah! Southwest, right, Arthur? Yeah. He said follow the main trail southwest. They're camped near some lake. Okay, let's go find these bastards before they find us and rob this core they're planning. What's that? Tracks. Horses, quite a few of them. As far as I can tell, the only fools out here are us and them. They must be this way. You good, Dutch? Of course. Listen, I know you don't think much of my ideas recently, but this is the right move. Okay. You know I got your back. I learned a long time ago that you hit Colm O'Driscoll. Wait for him, and people you love will die. This feud between you and him needs to be put to rest, one way or another. It will be. Some things I can forgive, others I can't forget. What he did to Annabelle, I can't do neither. You killed his brother, Dutch. Yes, I did. And I hope the bastards will be reunited soon enough. That's how this'll end. Damn right, boss. See that smoke? Let's cut up here and take a look. They said it was near the lake, so we must be close. Yeah! Easy. Hold up here. Whoa. All right, gentlemen. This is it. Are we goddamn ready? Ready, Dutch. Good. Now, Mr. Morgan and I head up here a little, see if we can't get a sense of the layout of the camp. Mr. Williamson, Mr. Bell, you two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two hold position here. Let's go. Как я забыл, блядь. Как оружие взять? Бля, извини, лошадь. Я не хотел. We got this covered, Arthur. Go with Dutch. Как мне? Я не понял, как ружье брать. Может, нельзя пока?
There they are. That's definitely them. Home? I think so. Yeah, that's him. Who's he talking to? He don't seem very happy. No. They leaving? Seem to be. Should we go get him? No. Colin can wait. Best to get some of them out of there. And much less fun to rob him and his score if he never finds out about it. Come on, let's get down there. Don't forget to grab that rifle from your horse. Да, я только что пытался. You two, get up there and keep us covered. Sure thing. А где моя-то? Ой. Это что? Good. Come on, let's go. Seems easiest to take the same path down as Bill and Micah. Like you said, revenge is a luxury we can't afford. Yeah. Just wasn't sure you agreed with me. Arthur. Arthur, have you completely lost faith in me? Our needs right now are supplies, equipment, and a way out of here. Everything else, including Colm, can wait. Okay. There's enough of those bastards down there to deal with as it is. Now, come on. Как винтовочку достать, я не пойму. О. А, это силу типа тратит. Достал я их, что ли? It's steep here. Careful. Maybe I should take the lead on this. They're going to be gunning for you. They ain't got me yet. No, but the way our luck's been running. Hush. Let's just get down there first. Down through these trees, quick. Чё так медленно идет?
Stay low. Come on, follow me. Get in cover, Arthur. That feller smacked you up something stupid, huh? So, what are we doing, Dutch? I can take this if you want. Just make the call. You want to take the lead? Go. Make the call, Arthur. What the hell are you doing? Как его зарезать? Да бля! Сука. Kill every last one of these bastards. Keep pushing forward. Чего он? Блядь, что за бред? Это свои, что ли? Блядь, это свои, ёбаные. Там свои. Что за хуйня? Я знал. Джойстика также просто стрелять. Я ж в репу ему хуярю, в чем проблема? Пиздец, что за бред, нахуй. Меня еще шмаляет. Ай, да откуда, блядь, я не пойму. Кто в меня шмаляет? На. Да не понимал его. Ай, да блядь, да кто? Да что? Да почему? Это ж честно. Так. Вот. Просто. А кто шмаляет-то, блядь? Я не вижу. Кого? А, сверху, что ли, кто-то? Чё там кто-то? Ёбаный. Кто там? Я не вижу. Графон. Алло. На. Дружище. I think that's all of them. Search the bodies. Strip everything we can from them. You recognize any of them, Dutch? Of course not. Holmes doesn't give a damn about his men. All he cares about is numbers. If you can shoot a gun and ride a horse and kill without thought, you're in. Think how long some of you have been with me.
I imagine Colm doesn't Грабим, even know грабим, half the грабим. names of these fools. Опять какая-то Heads стрельба. up, boys! We got more coming in from the forest. Чего? Что надо? Да, блядь, я хотел. Мужику застреляли вроде, нет? Чё ты? Так, отсылочка, да и хайдинг надо принести. Да я лучше из пистолета. Да блять, я шмаляю. В чем проблема? На. Я понял, как ультая работает. Позвольте сосать. The cowards are running away. Work, boys. Back to the camp. We'll get what we need. Clear out. Подождите. Надо же ограбить всех. Че, я оружие могу собирать? Нет. О, обручальное кольцо. Он был женатый. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как же так? Жевательный табачок. Доллары. В смысле, у нас куча времени, нам надо ограбить всех. Чё? Да я знаю, дай дограбить, блядь. Ты видишь, чем я занимаюсь вообще? Почему вы этим не занимаетесь? Грабить. Это же наша, типа, основная тематика. В чем? Bill, you go search that wagon there. Mike, search that building. Arthur, you take that building to the left. All right, man, quick. Find those detonators, explosives, anything you can. Let's go. Кушанье. Консервированные бабы. Неплохо. What do you got here? Perfect. Сильные лекарства. Кайф. А прокачка тут есть, я не помню. О, динамитик. Here. This looks good. What do you think, Bill? Looks fine. Smells good. Come on. Did we get everything? Think so, Нет. boss? Да я не все Found еще this on one of посмотрел. them. Thank you. This is perfect. Oh, yeah? Interesting. This is something about the train they was gonna rob. Of Mr. Leviticus Cornwall. Mount back up. Let's keep moving. All right, let's get out of here. Proud of you boys. All of you. Not a Ну man все, down. перерыли. Good work, fellers.
Not bad for some starving down and outs. They can pummel us hard as they like, but we will always get back up and fight. That's who we are. Outlaws for life, fellas. Wait until we have John, Mac, Charles, and Sean back riding with us, and I believe, I know, they will all be back. Well, you didn't get Combe, but this hit'll hurt him a lot more than any bullet in the head. Especially when we rob this train, too. Yeah, I guess we'll see about that. Oh, indeed we will. Как дать пожрать You лошадке? know, he'll come after us. Oh, of course he will, just like all the rest. But we're gonna stay a step ahead of them. Make sure we always know where they are before they know where we are. We allowed ourselves to get a step behind in Blackwater. That won't happen again. All right, dig in, fellas. Let's make some ground. Hey, you see that fella? Wasn't he at the camp with Combe? Leave him to me. Leave him to me. Right, we're heading back. Just bring him back alive. He could be useful. Okay, you got it. Bastard. Так, а как мне на него лассо набросить? Опа. Yeah. Приготовить лассо. You got the wrong feller! Ah, shit! No! Так. Связать. You're coming with me. Блять, сбил какой-то. Сначала посмотрим, что у тебя там I'm есть. nobody, mister. So, what do you got? Опачка. You got me mixed up with someone else. Погрузить. This could get bumpy. Just let me go, come on. What's your name, boy? I don't know. You don't know your name? It's Kieran. Kieran what? Duffy, Kieran Duffy. Well, I ain't gonna lie to you. This is a real bad day for you, Kieran Duffy. Where are you taking me? Somewhere you ain't gonna like. Why? What are you gonna do to me? Something you ain't gonna like. So I'd advise you to save your breath for screaming. No, please. Что там? Так. А как лошадки-то свои дать пожрать? Еда. У меня где-то вроде... А, вот печеньки были. Так, выбросить, выбросить, съесть. Выбросить все. А чё, лошадки нельзя дать? There, boy. Please, mister. I'm begging you. You better shut your mouth, you little shit, or I will shut it for you. Just let me go, please. Oh, God, please, no. Oh, take it easy. You're gonna break my ribs. Are you trying to test me? Is that it? Because I will break every bone in your body. I'm sorry. I'm sorry. Okay?
Not one more Вставать надо, goddamn держи. word. Am I clear? Okay, okay. That's 2 bones right there. You're all right, boy. Повышенный уровень доверия слушать. Here we are, you sack of shit. Let's introduce you to the boys. Иди сюда, дорогой. Don't hurt Надеюсь, у me, меня новый please. муж. Oh, don't worry. They're real nice. Found a little shit, did you? Шел ты этого засранца. А? I got him. Very good. Очень хорошо. Welcome to your new home. Добро пожаловать Hope в you're новый real дом. happy here. Надеюсь, тебе понравится. You want me to make him talk? Oh no, now all we'll get is lies. Uncle, Mr. Williamson, tie this maggot up someplace safe. We get him hungry first. I got a saying, my friend. We shoot fellas as need shooting, save fellas as need saving, and feed 'em as need feeding. We are gonna find out what you need. I can't believe it! An O'Driscoll in my camp! I ain't an O'Driscoll, mister. I hate that fella. Oh, whatever you say, son. Well done, Arthur. I'm just sorry we missed out on Cole. Oh, there's time enough for that. Now, I gotta figure out if we can hit that train. Okay. Так. Ничего не сделал. Держите ран 45 секунд. Убейте 3 O'Driscolla за одну активацию меткого. Да, я не понял, как его активировать нормально. Вне задание менее чем за 15 минут и 30 секунд. Но это вообще хуйня, блять. А как же насладиться игрой? Это зря не добавить. 15 выстрелов в голову. Выполните задание, используя предметы, восстанавливающие здоровье. Ну... Нет, в пизду. Тупые задания, которые мешают играть. Кайфовать. We're gonna starve to death up here, Mr. Morgan. We're okay. We have a few cans of food and a rabbit. For what, 10, 12 people? When I was in the Navy... I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. And if needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting, and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found Enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You're gonna need something to eat out there. Assorted, salted offal.
Я ж до хрена консерв нашел. Ну, бери. You can't go hunting. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if there's game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Понимаю, масочку надо носить, мужчина. Here, you take this. I can't use it, and you'll have to. Oh, you're joking. Use a gun, and we'll scare off every animal for miles around. You're never too old to learn, I imagine. Come on, this way. How are you holding up, Charles? I'm okay, apart from this hand. Stupid mistake. Still bad? It'll be fine in a day or two. I just can't pull a bow right now. I sure hope I can. Never really got the hang of it. You'll be fine. So, you reckon we're gonna find something to kill that ain't an O'Driscoll? Huh. There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. We'll head up this way, find some higher ground. Whew. Been a wild few days, all right. That ride north from Blackwater, getting stuck in the storm, going out for John, that thing with the O'Driscolls. You've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like that, just a lot to think back on. I still don't really know what happened on that boat. Me neither. Well, Javier told me a bit, but it sure weren't good. There's some patches of grass here. This is good. Come on, let's try this way. Keep your eyes peeled for movement. Я людей-то не вижу, блядь, а он мне говорит животных разглядеть. No wind at all is bad, but if it's too strong, they won't move. Now shh. Stay quiet. Hey, stop here a second. I see something. There's deer been here. And recently. How can you tell? How can you not? We'll track them on foot. You're gonna need the bow. Don't leave it on your horse. The gun will scare everything around. А стрел-то я откуда беру? Stay low and move slowly. Пойдем. You see the tracks? I think so. Maybe not. Focus. Орлиный глаз. А как? Капс. Ага, ага. Ну это ведьмачье чутье, это я знаю. It's easier in the snow, but once you get your eye in, you'll be able to track nearly as well in grass and woods.
Ну это фарм вне стрима явно. Типа это кто не занимается. Может, запах также показывается, звери чуют, то убьют. В этом переходе лежит с ветрами в сторону. Так а снег вертикально падает, значит. Look. There they are. Are you ready with that bow? Да. Try to hit him in the neck or head. Quick and clean. You can pull back quite hard. You'll feel when it's too much. Nice. Готов. See if you can get another one. Как позвать, я не понял. Что нажать надо? Да, куда тоже. А, вот. Got it. Well done. I think that's all we can carry. Okay, you pick up one, I'll get the other. You sure your hand's okay? It'll be fine once I get Изи нахуй. it on my shoulder. Пойду. Захвостый олень. Х. Где лошадь? Лошадь. Ты где? I'm gonna get this packed on my horse. Load my horse is amazing. Give it a lick. Come on, throw that deer and let's go. Pretty good hunt, boy. Ready to head back when you are. Come on then, let's head back. Ебать, ну это надолго мясо, кстати. Извините, не смогу. Nice work, Arthur. Should be enough meat here to keep us all fed for a few days. You found them. I knew you'd be okay with that bow. It's easier when they ain't shooting back. We've seen enough of that. Considering how things were looking a couple of days back, well, maybe our luck is finally on the turn. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Soon. People are still weak, and well, you've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. You're probably right. And even if we do get off here, what then? We still have a big price on our heads. This is a big country. We'll find somewhere to lie low. Dutch and Jose will have a plan. Whoa! Yeah. You notice how Pearson's had a bottle in his hand ever since we fled Blackwater? We give the camp cook 5 minutes to grab the essentials and go, and he doesn't even bring a crumb of food.
Good that we caught more than one. We've only been up here a few days and have already picked up 2 more mouths to feed. One more. We ain't feeding the O'Driscoll a damn thing. Except maybe that can of salted offal Pearson was kind enough to give us. The girl, she has a wild look in her eye. Of course. She lost her husband, her home, everything she had. So what do we do with her? Well, once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. Who knows? Maybe she'll deal with the O'Driscoll for us. Well, I know who my money's on in that fight. He's weak, but that makes him much more useful. Maybe we can get to them before they get to us. What is it with the O'Driscolls? You ain't dealt with them? I suppose. Hell, we ain't run into them much the last 6 months. I guess because they've been over this way. Yeah. I've heard a lot of talk about them. Well, we've been scrapping over scores with them for years. Watch out. Bear up ahead. Let's see if we can find another way around. Зачем? Может, убьем медведя нахуй? You must be real hungry. Stay well back. Spring storms like this. Worst for animals that sleep all winter. Давайте застрелим. Давай застрелим медведя. Пошел нахуй. Какую-нибудь хуйню съем. Так, стой. Где медведь, блядь? Cut up here, off the trail. Так я бы убил. Гайся медведем, застрелим его. Если понять, где он, блядь, исчез. We ain't ever talked that much, you and me. How long you been with us now? 5, 6 months? Something like that? Bet you didn't expect this. What? Any of this. Blackwater mess. Being up here? Sooner or later, a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No. No, not at all. Just Кто это такой вообще? know you could run it alone, no problem. I did that for a long time. I'm done with it. Какой-то он Always супер wondering if положительный someone's gonna прям. kill you in your sleep. I still wonder that most nights. I reckon you're okay. This suits me. Sure, I could fall in with another gang, but Dutch. You know, Dutch is different. Oh, yes. Dutch is certainly different. He treats me fair. Most of you do. And for a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need you now. More than ever. Good. And how long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? Oh, 20 years, something like that. Since I was a boy. 20 years? Yeah. He taught me to read. John, too. Taught me a few other things, him and Hosea. Huh. I'm sure. Dutch saved me. Saved most of us. That's why we need to stick by him through this. He always sees us right. How's that new horse? He's all right. He'll do for now. I appreciate you letting me take Taima the other night. She's a strong one. It's been as hard on the horses as on the rest of us. I don't know what Dutch would do if something happened to the Count. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, miserable bastard, but he loves that horse. Huh. I hope they all make it. I tried to ride the Count once. Bucked me faster than a bull. Won't take nobody but him.
gonna hitch tie him over here. Brought some food back, boys! Come on, let's get these over to Pearson. Thank you for showing me how to use the boat properly. I only showed you a little. Takes a lifetime of practice to master. All right. Мужчины, дамы, Just drop it down in here. Я пытаюсь, блядь. Bring it over then. What a surprise. Чё я Find a нахуй? camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid you. He loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you sane, it does. Yes, seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. Do I get to skin you? You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skinned that one, did you? Dumped on the floor there. Жевать. Как-то он вообще быстро справляется. Думал, что это такое. Not too bad, Mr. Morgan. Yeah. They always said you were a butcher. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town. If you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Yeah. Well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it. It's been a tough few days. Несколько дней спустя. Эти несколько недель были трудными, но Дач не был бы Дачем, если бы не занимался составлением планов, и Дач не был бы Дачем, если бы эти планы не включали в себя ограбления и мечты. Я думал, вы отпускаете ему грехи перед смертью. Оказывается, вы решили познакомить его с другой своей страстью. Просил вам высказать мне уважение, мистер Морган. Просите сколько угодно, пастор. Что, не окочурился? Я перед тобой в долгу. Ты мне заплатишь, но потом. Сейчас отдыхай. Артур, я думаю, пора заняться поездом. Так, ладно, быстро слишком говорю. That was always ugly, Dutch. It's just a scratch. Don't lie still, son. Hello, Abigail. Dutch, Jackie. The boy wanted to see you, John. He's seen me now. Or what's left of me. What about you? Guess I was hoping to see a corpse. Bide your time. You'll see plenty of them. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now, railway men. Bill, now you ride ahead and set the charge at the water tower just before the tunnel. Ain't a problem. Why are we doing this? Weather's breaking, we could leave. I thought we was lying low. Yeah, come on. What do you want from me, Hosea? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Hosea, we're living. Look at me. We're living, even you. But we need money. Everything we have's in Blackwater. You fancy heading back there? No. Listen, Dutch, I ain't trying to undermine you.
I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now, suddenly we're about to rob a train. What choice have we got? Leviticus Cornwall's no joke, Dutch. Who is Leviticus Cornwall? He's a big railway magnate, sugar dealer, oil man. Well, how good for him. Sounds like he has more than enough to share. Dutch! Gentlemen, it is time to make something of ourselves. Get your horses ready. We have a train to rob. All right, we're moving out. Follow me. Белохвостые олени обитают на территории разных штатов, но преимущественно в Вест-Элизабет, Нью-Ганновере и Лемойне. Эти травоядные животные питаются травой, орехами, грибами, ветками и фруктами. Блин, я бы тоже не отказался, кроме травы. При охоте на оленя лучше не подходить к нему слишком близко, поскольку его легко спугнуть. Самым лучшим выбором будет дальнобойное оружие, к примеру, винтовка или лук с отравленными стрелами. Шкуру оленя можно использовать для создания предметов, а мясо употреблять в пищу. А что это такое за полоска? Еще какую-то инфу можно узнать или что? Так. Хорошо. Собирательство карт. Okay, gentlemen, listen up, all of you. According to the information so kindly provided to us by the O'Driscolls, the train will be coming north from Big Valley. We're gonna pick it off after it crosses the border into the Grizzlies. There's a raised spot there that should give us good vantage. Charles, you'll keep lookout for any outriders. How's that hand, by the way? I'll be fine. Good. I'll take the driver and engineer, then run point. Lenny and Javier, you two take the front cars, deal with any guards. Arthur and Micah, you head straight for the back. That's what we're after. Mr. Cornwall's private car. You and me, Morgan. Great. Have you got a problem with that? Not if you keep your head for once. You worry about yourself, huh? Enough! After Bill blows the tracks, we're gonna need to move fast. Is everyone clear on what they're doing? Yep. Crystal. Yes, boss. Good. Now come on. Let's ride. Snow, finally. Feels good, doesn't it? But we need to get this done fast, now it's thawing, before anyone gets up here after us. Oh, look at you boys. See? This is what I call a crew. Micah Bell, Charles Smith, Arthur Morgan, Javier Escuela, and what about young Lenny here? Always the first man on his horse. Just happy we're back at 'em, Dutch. You sure you're ready for this, kid? Of course I'm ready. Just stay calm. Keep your eyes sharp. That goes for all of you. No mistakes. Not again. So we do this, then we go back to Blackwater. Oof. Then we go back to Blackwater to collect. How many times you gonna ask the same question, Micah? That's a lot of damn money to leave sitting for too long. It would be crazy to go back there now. The place will be swarming with Pinkertons. We go back when I say we go back, and that's the end of it. Money's safe.
You'll just have to trust me. And if the O'Driscolls are right, there'll be a stack of railroad bonds on this train. Good money, once we work out how to cash them. Now everyone, shut up and get your mind on the job at hand. Come on. There's the water tower. Hold up here on the ridge. Whoa! Is Bill there? Yeah. You want to head down, see how he's getting on? Okay. Yep. How you getting on? Yeah, I'm okay. You sure? Of course. Can I help a little? All right. Go ahead and set up the detonator by those rocks over there. Okay, sure. Now just unspool the wire and then attach it to said detonator. Heck. Okay, this is good. All right. That should do it. You head back up to the others. I got it from here. Come on, boy. I have to say, I'm rather looking forward to this. Just be ready to move quick, and remember the plan. All of you, no mistakes. What's going on? He says all fine. We'll soon find out. Everything okay? I think so. Okay, cover your faces. Train should be here any minute now. А как That includes фейс? you, Arthur? А как фейс свой закаверить? А как фейс-то свой каверить? О. Have you forgotten the price on our heads? Gentlemen, it's time. Good luck, all of you. You all know what to do. Here we go. Shit! No! What? God! Oh, you have got to be kidding me. Where did you find that moron? You said it was fine. My Come fault. on! You're pathetic. You know that? А зачем они спрыгнули? Here we go! Here we go! Oh, shit! Hey, down here! Help! Pull me up! I've got you. Now stop yelling. Arthur, help me! Oh, shit, shit, shit! Yeah, you're okay. Now, let's go slow this thing down. Where's Javier? He fell. The others will get him. You and me, big man.
another guard up ahead. You want me to take him? Arthur, who's going? В смысле, ограбить, братан. Okay, I'll just deal with it. Блять, братан. Долбоёб, что ли, совсем? Надо програбить. Come on, let's get to the front. Искать, стой. Let's keep moving. Да идем, блядь, еблан. Как мне-то убивать? Еблуша, блядь, тупой. There's another guard up ahead. You want me to take him? Давай я его посадил. Да нет, блядь, стой. What the hell was Bill doing? He had long enough to set that charge. Well, I hooked up the wire, but we won't mention that. What is wrong with you boys? Kill him! Kill that bastard! You get past me, you bastard. Do that, boy, you're about to see the wrath of God now. Да на, блядь, да на! How you doing there? I'm okay. If we don't stop this train soon, the other boys will never catch us. I know, just stay calm. Делал, где шляпа? Где, блядь, шляпа? Come on, let's get to the front. Часа, блядь, шляпа. Ай-яй-яй, ах ты. Да, блядь, баланс. Я знаю, как поезд управляется. Shit, more guards coming out of that train car. There better be some money at the end. All these bastards must be guarding something. We need the cars back, right?
okay? I think so. Good. Damn, he's got an arm. Who is this guy? Doing good, kid. Where the hell are the others? Джамал, блядь, шляпа. Shit! Look, they're coming out of that last car. We're gonna get out of this. Oh, I know we are. It's over. Hey, there's the other boys. Move it on. There's still more coming off the train. Come on, clean this up, boys. Oh, you're done now. Hey, Over here, fellas. Good shooting, kid. I can see now why the O'Driscolls brought so many boys up here for this. Arthur, get over here. You two all right? Yes, let's get the money and go. We got some fellas holed up in this last car. Ah, shit. What are you boys planning on doing in there? Listen to me. We don't want to kill any of you. Any more of you. I give you my word, but trust me, we will. I work for Leviticus Cornwall. Come on, boys. We got our orders. Okay. You asked for it. We ain't 5, opening this door. 4, 3, 2, 1. Seems our friends have gone deaf. Wake them up a little. That's enough. Mr. Williamson, give Mr. Morgan and Mr. Smith some dynamite. You two boys go blow that door open. Now, don't matter too much to us, but you boys in there might want to take a step back. Seems good enough. Now light the fuse. Here we go. Unless you got a death wish, I'd step back, fellas. Just walk on out here. We don't want to kill you. We just want to rob your boss. Get on up there. Search that train. Look at this place. It's like a palace. Now I've seen everything. Oh, you two got the safe? I'll search the rest. Oh, yes. Should be easy as cake. What's your name? You're just gonna stand there, kid. Pour me some brandy, will ya? I'm parched. Shut up. Me and Arthur did all the work. Yeah, kid did good. Didn't see you rushing to jump on that train. He's keen. I'll give you that. Okay, let's see if we can get this open. Come on. Come on. Get in there. Ha! Ah. There. See? That's how it's done. Shit. Just a pile of papers. Bonds? I don't think so. Here. Make yourself useful. At least we all know you can read. Give me those. Railroad contracts, No, this looks like invoices, something. blah, blah, blah. You got anything? Not really. Sugar imports from the Spanish West Indies. A lot of sugar. Some fancy new boaties ordered from Europe. Think I got him. Nice. Well, thank God. Come on. Бля. Это тоже?
Are you done in there? Так. Да хуй знает. Сейчас проверим все. Let's hurry this along now. Да ща. Собачка. Just waiting on you, Arthur. Да сейчас, блядь. Видишь, я важными делами занимаюсь, пишу. Дурик, блядь. Бренди его чуть не пропустил. Блядь, еще без шляпы, обидно. What did you find? These bonds. They worth anything? Oh, sure. Bearer bonds. I think we can probably sell these pretty easily. Well done. Now, would you get rid of all of this? The train? Yeah, get it out of here. What about them? What do you think? I don't know. It's up to you. Kill them, leave them here, take them with you on the train. Just make sure they don't send no folk after us. Okay. See you back at camp. When you get back, we'll be moving on. The rest of you, let's ride. Шляпа-то моя, блядь, где? Okay. Get on the train. Quick. All of you. Any bright ideas, I kill all three of you. So behave. Come on. Move. We won't tell a soul, I swear. Get a move. Так, мне звонят сек. Так, просто приехала. Это чё? Место взрослого оленя. Пошел. If I hear so much as a footstep from this car, you'll end up like all your friends out here. Ограбить. Ограбить. Этого я ограбежил. Этого я не ограбежил.
Надеюсь, они не упадут в какой-нибудь обрыв. Господи боже, положи эту книгу и иди помогай. Мэри Пэт. So, we getting out of this hellhole? We're gonna try. Weather seems stable. And we just robbed a Leviticus Cornwall train. We got money in our pockets. The worst is behind us, gentlemen. So the question is, where now? I know this country a little. I told you, we should set up camp in Horseshoe Overlook near Valentine. We'll be able to hide out there, no problem, as long as we keep our noses clean. Well, then let's go. Clean noses and everything else. Arthur, you're in that one. Bring Hosea. I know you two like to talk about the good old days and what's gone wrong with old Dutch. Почему вы говорили, что пролог долгий? Ну вот, пожалуйста, я вообще не парюсь, очень быстро прошел. Rockstar Entertainment представляет. Lenny! Micah, get over here! Yes, boss. You two ride up ahead, make sure there's no surprises. We've had enough of those. Me? With the boy? Just go. Come on, kid. You can buy me a whiskey. Get us out the stream. Gotta keep us moving, but calm. Что-то левое колесо, блядь, развалится сейчас. Okay, let's take a look. You all right back there? Does everything look all right? Well, what's going on? Ah, I broke the goddamn wheel. All right, let's get it fixed. You need help? I reckon we can handle it. All right, Charles, you and me hold the thing up while you try and put the wheel back on, Arthur. You still strong enough to hold up a wagon? Shut up. I'm just saying. Don't say less. Pick the wheel up. Nearly there. There. See? You ain't so useless after all. Not quite. What do you think? If they wanted trouble, we wouldn't have seen them. Poor bastards. We really screwed them over down here. Come on, let's not push our luck. What happened? Well, get in. I'll tell you. Not too far now. Stay on this trail. We'll follow the river, then cut left inland. Yeah. So, yes, the Indians in these parts got sold a very raw deal. This is the heartlands we're going to.
Good farming and grazing country, they lost it all. Stolen clean away from them it was, every blade of grass. Killed or herded up to the reservations in the middle of nowhere. And how's that different from anywhere else? Well, maybe it's not. I just heard some of the army out here was particularly, unpleasant about it. Unpleasant? How do you rob and kill people pleasantly? We don't, in spite of Dutch's talk. I fear I was perhaps trying to simplify something more complicated for the benefit of our block-headed driver here. Hey, don't blame it on me. Never forget, this here's a con man, Charles, born and bred. Just 'cause it sounds fancy don't mean he knows a damn thing about what he's talking about. So, what happened to your tribe? I don't even know if I have one. At least, not that I can remember. My father was a colored man. He told me he lived with our people for a while. A number of free men did, but when we were forced to move from our lands, the three of us fled. I was too young to really remember much. All the life I've been on the run. A couple years later, some soldiers captured my mother. Took her somewhere. We never saw her again. We drifted around. He was a very sad man, and the drink had a mean hold on him. Around 13, I just took off on my own. That was about the age we found young Arthur here. Maybe a little older. A wilder delinquent you never did see. But he learned fast. Not as fast as Marston, apparently. Wait, I don't understand. What's the problem between you two? Arthur? It's a long story. We still heading the right way? That depends. Are we still heading west in search of fortune and repose in virgin forests as we planned? No. Are we heading in the correct direction on our desperate escape from the law eastwards down the mountains? Yes, I believe so. You know this area? A little. I've been through a couple of times. There's a livestock town not too far from here called Valentine. Cowboys, outlaws, working girls, our kind of place. The Driscolls? Probably them too. Pinkertons? Let's hope not. And this place we're going. Wait, what's it called again? Horseshoe Overlook. It's a good place to lie low? It'll do for now. And how low do you think Dutch is really going to lie? It's just, you know, maybe it's me who's changed, not him, but we kept telling him that ferry job didn't feel right. You and me had a real lead in Blackwater that could have worked out. Maybe. It just isn't like Dutch to lose his head like that. Things go wrong sometimes. People die. It's the way it is. Always has been. Me, you, Dutch. We've all been in this line of work a long time. And we're still here, so I figure we must have got it right a hell of a lot more than we got it wrong. What are you working on there, anyway? Just some yarrow and ginseng. Good for the health. Better than that stuff you buy in the store. Yeah, you can have all this. I'm at the point where I can do it with my eyes closed. Oh, okay. Thank you. Раз вызвал статус, то есть крафт. Yeah. Коровка. В игре можно самые разные растения. Американских женщин. Так. Тра-та-та-тра-та-та-та-та-та. Я понял, я рад очень. Очень, что миллиард трав тут нужно найти. Самое то. There you are, brother. Head in there. Follow the track for a bit. Thanks. Hey, slow up. I'll jump on. Okay, let's go.
Any trouble getting in here, Javier? Nope. It went well. This is a good spot. Excellent. I think this'll work for us, Arthur. For now, anyway. Here we are, gentlemen. Home sweet home. You weren't wrong, Hosea. This place is perfect. I hope so. Gentlemen, we have survived. For now. Now, it is time to prosper. Arthur and I were about to prosper in Blackwater. We were onto something big. Then Micah got you all excited about that ferry, and here we are. We have all made mistakes over the years, Hosea. Every last one of us. But I kept us together. Kept us alive. Kept the nooses off our neck. I guess I'm just worried. I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck. East of the Grizzlies and out of money. And a long way from our dream of virgin land in the west. I know, my brother. But we are safe. We make a bit of money here. Then we move again. Head out around them. Be west of Uncle Sam. In a few months, buy some land. I hope so. Would you just look around you? This world has its consolations. Gentlemen, I'm going to head into the local town and, see if I can strike up a little business. Of course, Herr Strauss. I prefer robbing banks to usury. Seems more dignified somehow. Now, everyone, put your tools down for a moment. Come on, gather round. Quickly now. I know that things have been tough, but we are safe now, and we are far too poor. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Now get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn their keep. There is a town a little way down the track named Valentine. Livestock town, all mud and morons, if I remember right. That seems a decent place to start. And, we need food. Real food. That means every day. One of you. And remember, whatever it is that you find, the camp gets its slice. Now be sensible out there. Now the girls have your tent ready, Mr. Morgan. Come with me. You two will be ready shortly. We put you over here. I'm sure everything will be fine, Miss Grimshaw. It should be. Most of your stuff from Blackwater got saved. Everything apart from my money. Oh, don't remind me. Well, we can always make more money. We're gonna have to. Miss Jackson, I've seen shit with more common sense than you. Do it properly. Что сразу засирать-то вокруг? Спички бросать. Что ж, уже 2 глава. Я быстро очень по сюжету двигаюсь, слишком, я считаю. Надо замедлить. Через пару недель. Got off the mountain. Мы спустились с гор и поехали на восток. Красивую местность под названием Внутренние земли. Давненько я не бывал так далеко на востоке. Дач явно стал получше. В его глазах снова появился блеск. Я заметил, что он мыслит гораздо яснее. Мне кажется, что мы все немного повеселели, несмотря на Блэквотер и прочие неприятности. Arthur? Hosea? Hosea. Quite a day. Let's hope so. There's a bunch of the boys already in Valentine. Bill, Charles, and Javier.
And Swanson found something down at the Бля, train что у него с station by the lake, волосами? apparently. And Strauss came back with Пиздец, that что у меня с creepy little бородой? smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money upon. Thank you. And you? I'm gonna read a book. Ля какой. Ладно, я думаю, пока хватит. Сейчас заценю, что там за онлайн. My dear boy. What's going on? Nothing. Nothing at all. For the first time in weeks. Nothing. We're free. We're free to plan our own futures once more. I hope so, Dutch. You kept the faith, Arthur. You Почему always Артур kept it. выглядит старше, And I чем ain't Дач? losing it now. Ой, даже на серебро выполнил задание. Ну-ка. Подберите Хавьера у въезда на... Так. Выполните задание меньше, чем за 6 минут. Да нахуя? Мне не нравится. Это ускоряет процесс игры, это совершенно неинтересно. Зачем мне такое добавляют вообще? Так, что тут? Смотреть. Заметка ограбления первого банка. Да-да-да. Очень интересно. Так, чё? Патрончики. Как мне поменять одежду? У меня есть вообще другая. Мне это не нравится. Бомжатская какая-то. А, вот. Так. Так, усы и борода. Ну так это совсем уж какой-то хуета. Не знаю. Хотя, может, реально начисто. Так. А, что это за бабки я делал, что ли? Так, назад. Стрижка. Борода, усы, бакенбарды. Стрижка. Так, и что, все, я уже ничего не могу. Надо подождать, пока его вырастет, походу. Блин, рожа грязный какой-то получился. Что за кал? Что? Одежду. Так, смотрим костюмы. Стрелок зимний. Нового Параиса. Бандит Гризли. Подходит для жаркого. Злодей. Это все типа за версию, что ли? Хуйта какая. Ну, тут, кстати, более-менее что-то. Так. Так, ладно. Шляпа. Так, 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 так.
Мне не нравится вот эта веревка дебильная. Но она черная. И форма прикольная. Так, верхняя одежда. Это хорош. Теплая одежда. Слишком теплая для жаркой погоды. Очень теплая. Теплая. Слегка утепленная. Ну ладно, нормально. Пойдет. Потом прикуплю что-нибудь другое. Жилет. Легион. Нихуя. Так, рубашки. Ну, вот это красиво. Так, а у тех тоже варианты были? Вот это нормально, кстати. Лучше, конечно, черный. Хочу выйти замуж за француза. За француза. За француза. Так. А если без жилета? Ну, нормально. Так, а что там по шляпам еще было? Так. Стой. Че, поехал? Понятно. Стой. Штанишки. Да, что-то не очень. Ну, вот самый приличный. Понятно. Подтяжки. А как их убрать? Не хочу с подтяжкой ходить. Чапс. А чё? Нормально, это лучше, чем было. Так, о, сапоги. Не, стоп, тогда. Так, нет. Никаких чапсов. Чапс. Old chap. Сапоги. О! Сапоги люкс, нихера. Люкс. Так. Более-менее, конечно, не топ, но шпора. Это за предзаказ. Маски. Так. Бандана. Нормально. Аксессуар на шею. Перчатки. Нормально. Топ. Черт. Топ. Как без перчаток-то? Оружейный пояс. Вот это посимпатичнее. Эмбра Артура.
это посимпатичнее. Тарантаж. Вот это покруче. Так. Сумки. Талисман. Окей. Все. Все. Ну вот, нормальный человек, прилично. Еще бы стрижку поменять. Грязный какой-то. В целом нормально. Another day. Так. Пожертвую вот столько. Да. Ладно, сегодня хватит. Как сохраняться-то? Ну, надеюсь, все же сохранилось. Я не понял, а где онлайн режим? Надо понять. Сейчас надо сообразить, где онлайн режим. Я же не мог купить игру типа без онлайн режима. Так, грузится. Почему залогинивание в Rockstar этот клуб настолько долгое всегда? Просто кошмар. Кстати, вроде не фризила игра, хотя артефакт мерзкий был вначале, когда я голодным был. Так, сюжет, сетевая игра, О, играть, ну-ка посмотрим, чего может предложить сетевая игра. Crest. Emerald Ranch. Okay, Sheriff. Here they are. Tell the Marshal this ain't how we do things here. But I'll oblige him this once. All right. Let's see what we got. Так, посмотрим. Come on. All right, then. Deputy, would you please? I'm gonna need your details. Так, надо придумать имя.
You aren't going anywhere, and neither am I. Blade. Nice. Take the time and get this right. Так, внешне. From what I hear, you ain't leaving us anytime soon. Как вращать? О, это я. We're Хотя... gonna need a fair record of you. Блин, какие-то глаза у него. Ну вот, нормально, в принципе. Tell me everything except that you're innocent. I'd find that hard to believe. Возраст 35, нормально. Сложение обычное, грустное. Мускулистое. Quite a record we'll have on you. Нормально. Цвет глаз. Карий. Хотя не похоже на то, что вот. You're lucky you were caught, you know. The way the town feels about what happened, you were likely to be shot. It's a process, all right, but a necessary one. Так, нос. Будет РП, РДР? Не. Пока нет, не знаю, попробую потом. How you doing with that? Okay, then. Так не видно. Так не видно же. Где бороду-то менять? Алло. Так, давайте так. О. А поуже рот нельзя. А что за прыщи-то это? Я себе сам сделал? Что за мерзкая челюсть? Так. Мертвец. Кривые. Обычно. Так. Прическа. Нормально. Ой, ой-ой-ой. Что за шум? Так. Что за дурацкая? Так. Как прыщи убрать? Образ жизни. Кожа с небольшим пятном. Рябая, неровная, ровно. Ровно. С румянцем. Слушки нет, вроде нет. Почему у меня такой, блять, зайчик багровый? Так.
Чё такой задранный мерзкий? Фу. Приходится нос чужой использовать. Из-за того огромной зайчьей губы. Блин, чел вообще на меня не похож. Так себе вообще. Так себе. Так-то. Так, сейчас. Что-то, блин. Что-то бород мало, отстой какой-то. Ну ладно, нормально, пойдет. А где услышать свист? Чтобы дали больше настроек лица. Давайте так. Okay, let's get a photograph. Hold up your fingers. Here we go. Как-то халтурненько выглядит, если честно, как RDR. Вот в GTA Online там до хера на характеристик можно было менять. Несколько месяцев спустя. Исправительная колония Шишика. Мужское крыло. Jackson! Officer Jackson, move those отведите prisoners! заключенных. Officer Benton! Офицер Бентон, Kitchen's на east кухне staff. нужна помощь. Officer Townsend, Сэр those rocks ain't Таунсенд, gonna эти break камни сами themselves. себя не разломают. What are you standing there for? Чего Get здесь moving. стоите? Шевелитесь. What are you looking at? Что вы вставились? Go on. Ну Get же, moving. шевелитесь. You, Ты. you with the hammer, Ты с молотком. and you'll do. И ты тоже. Need to perform a work detail out near Нужно Blackwater. выполнить Come on, подряд get in. около Блэквотера. Разлезайте. Open the gate. Откройте ворота. Come on, Milliken. Yeah. Read that online. I tell you what, old Jameson Что, старик Джеймсон, конечно, тот еще старый хрыч, точно говорю. You like to stay calm in there. И вы You aren't потише. saying Да вы nothing. молчи. Well, you are now. А сейчас Shut говорите, заткнитесь. up. You know, my wife Моей has жены появились acquired мысли, ideas significantly above her несоответствующее station. положению. She's been reading Она too считает, many слишком много goddamn книжек черных books. побрал. Осуждаю. Personally, I'm against Лично я против education. образования. Of women, I В mean. смысле, And men, I не буду guess. повторять. Unnecessary. Doesn't add much to Мир от the этого world. лучше не станет. Education. Образование. Good day, gentlemen. Доброго дня, Whoa. джентльмены.
Don't do anything Не stupid. делайте Nobody глупостей, gets никто не shot. пострадает. Act like fools, and the Будете pair вести of себя you как will be идиоты, dead получите within a пулю в голову в minute. мгновение ока. Now, what are your names? Так, как вас зовут? Jenkins. Дженкинс и Милликин. Well, Mr. Jenkins, Так, Mr. мистер Milliken. Дженкинс и мистер Милликин, Throw your guns бросьте to the ваше ground. оружие на Get on землю. down here. Спускайтесь That's it. вниз. Вот Very так. glad to meet you. Приятно познакомиться. Not worth Давайте being rash. обойдемся без опрометчивых поступков. Boys get paid a salary. Вам платят зарплату. You get that И вы salary получаете whether эту зарплату these вне people зависимости escape от or того, not. сбегут эти люди Your или wives нет. presumably Полагаю, want ваши you жены alive. хотели бы увидеть вас живыми. Let 'em out. Выпустите их. Now, please. Спешите, Okay. пожалуйста. Okay. Хорошо, хорошо. You all run away. Бегите. Aside from you. Все, кроме вас. Try to stay out of trouble. Старайтесь не подать в This is a stroke of good неприятности. fortune Считайте, вам for всем all of очень you. повезло. Use it. Используйте свой шанс. Now, Mr. Jenkins, Так, Mr. мистер Milliken. Дженкинс, мистер So Милликин, kind будьте as так to, добры, бегите quickly run отсюда. away before somebody gets shot Пока не случилось entirely какого-нибудь совершенно ненужного unnecessarily. убийства. Go on, don't look back. И не оборачивайтесь. Mr. Wayne, I believe it was $50. Мистер Уэйн, мы we договорились на agreed on. $50, It was. если Here's это... 50 each. Вот 50 каждому. Yes. Каждому, Get да. out of here, both of Теперь you. уходите. My employer and I Мы appreciate your наниматель очень professionalism. ценим ваш All we did was профессионализм. stand there Мы and просто look стояли и делали You грозный did вид. fantastically И у вас well. получилось Good day, потрясающе. gentlemen. Доброго дня, Yes, джентльмен. sir. Так, How about you сэр, pick up these предлагаю guns вам поднять это оружие and move out? и уходить отсюда. My mistress is waiting Моя for госпожа us. ждет нас. Госпожа. А у меня поезд был потом. Come along. Пойдемте, You better давайте, get on this забирайтесь horse. на лошадь. Дряхлая кляч. Спасибо за лошадь, прекрасно. Которую зовут Дряхлая кляч. It's not much of an animal, but they haven't got far to ride. Ready? Wonderful. Какой-то у меня I светлый hope слишком you'll получился forgive the цвет волос. secrecy. My employer particularly values discretion. Ух ты, я My name огромный is по сравнению Mr. с этой Horley, by байкой. the way. 6 months at Sisika Penitentiary, awaiting a hanging for a murder you did not commit. Must have felt a whole lot longer, my friend. You still seem strong, though. I mean, doesn't look like breaking all those rocks has left you entirely broken, in body or in spirit. I hope I am right about that. Rounding you folks up, and those sham trials, they were a disgrace. Made a mockery of the rule of law. Still can't quite believe they got away with it. There's others convicted when you came out breathing fire. And you're like that too. Guess we'll see. Put it all behind you. Forget you were in there at all. That would be fine, of course, but you will listen to my mistress first. She spent a good sum getting you folks out. You owe her an audience, at least. You've been away for a while, so we'll help you get set up in the world. Then if you want to accept our offer, you can. That's more than reasonable. And freedom out on the range can wait a few moments longer, can't it? She's just up here. There's the camp. Get your horse. Been a while since you saw a hitching post, huh? This way. She's anxious to meet you. Madam, Мадам, we're back. мы вернулись. Hello. Приветствую, Джессика Леклерк. What Как did you себя tell him? чувствуете? Что вы ему сказали? Nothing, as we Ничего, discussed. как мы и Thank договорились. you, Horley. Спасибо, Хорли. I do hope we haven't Надеюсь, мы не inconvenienced доставили you вам dreadfully. особенных But неудобств. seeing as you were due to be Но hanged учитывая in a то, week, что вы I'm sure you смогли don't object повесить, too я уверен, что вы не strongly. будете противостоять. I know you're innocent. Протестовать. Я Well, знаю, что вы невинны. not perhaps Ну, не exactly совсем, innocent, но... but not guilty of what Женщин you у were вас не было, судя accused. по всему. I know you and those who were Я with знаю, you что that вы, те, died, кому не were удалось little more убежать, than вы просто под руку patsies, and попались. that you were set up by За one всем of three стоял men кто-то из or 3 a мужчин или woman, женщины. possibly by all of them. А может быть и все I они. can't be sure. Я не знаю But точно. that is all I know so Кажется, это far. все, что я знаю. And one of these people also made Mrs. Leclerc a widow. У And I меня will одного из avenge этих my husband's людей, death, она so стала help me вдовой. God. But I will not avenge it Не upon буду men who мстить did тем, not кто в этом cause не it виноват. or caused it Кто участвовал в unwittingly. этом непреднамеренно. Anyway, I'm В любом sure this случае, is я all a уверен, что touch все запутанно и confusing and трагично. melodramatic.
Where my Боже, где мои manners? манеры? Holly, please show Холли, our guests to пожалуйста, their покажи, tent где and палатка. give them some fresh clothes Я to put полгода on. не видел женщин. Then serve us both a little Почему не уверен, что refreshment. Саш не набросится на нее? This way. You'll find a change of clothes in there, alongside a few other items you might need, a lasso, a knife, and a lantern, I believe. О, красивый костюм. Это все, что у меня есть? Так. А чё, других? Так. Так, верхняя одежда. Кожаная куртка. Так. Шляпы. О, нормально. Так. Пашечки. Что такое? Хуйта. Подтяжки. Без подтяжек, конечно. Перчатки. Хоть какие-то. Больше похожие на тупо покрашенные руки. Так. А можно как-то без... А, вот штаны. Так. Выбора нет, конечно. Клёпаные штаны. Такое бывает. Сапоги. Ну, вот это нормально. Шпора. Хоть что-то. Снаряжение для оружия нет. Все, что я могу поменять. По идее, Бигнеса нету. Обидно. Ну ладно, хоть что-то. Да. That looks more comfortable. Holly, Here, madam. your very good health. I suppose it beats dying, Mrs. Leclerc's husband was murdered by one of his business partners. And I intend to find out which one. Or rather, I intend for you to find out. And kill them. You're the only person I could possibly trust to do whatever it takes. Because you and your accomplices, you're the only other victims of their lies still alive. Какие у него зубы великолепные. You walked into the town at approximately the same time my husband was shot in the back, but by another gun, firing different bullets to those you possessed when you were arrested. These bullets, this was their mistake. You were rounded up and sentenced to death, all because you came to town and didn't talk too much and seemed like you were nasty. Anyway, here they are. The people who run Blackwater. Mr. Jeremiah Shaw, banker, real estate speculator, and crook. Mr. Amos Lansing, ranch owner, speculator, and crook. Mrs. Grace Lansing, his wife, society patroness, lover of Ну, the это arts, она виновата, вообще crook, очевидно. and my former best friend, Teddy Brown, her disgraced brother, outlaw, wanted man, and still in contact with them. All I ask of you is your help in finding out quite what happened. Mrs. Leclerc would like to help you get back on your feet. Get back to work. Whatever your work may be. I don't judge.
You want to rob? Rob. You want to save innocent folk? Do that as well. But you need me just as much as I need you. I think we all understand each other. Oh, yes. I hope we do. Hope so. Good. I look forward to rewarding you for killing those who made me a widow. My husband was a true believer in this country and in the West. He was killed for greed. Foul greed when there's quite enough for everybody. I don't care what your scruples are as to killing. I will take the full burden of that sin upon my shoulders. Goodbye, for now. Yeah. Then Hawley, go introduce him to nice Mr. Cripps. I think you'll like Cripps well enough. He's long past his prime, of course, but he hasn't gone entirely crazy just yet. And he will help you better than most of his ilk. Cripps, get up. Hello, partner. Hawley. This is your new boss. Oh, pleased to meet you, partner. J.B. Cripps at your service. We'll pay to get your camp established. Mrs. Leclerc is a generous benefactor. And, where are we headed? Смотрим. Так, выберите место для своего лагеря. Крипс разобьет его после перехода в свободный режим. Так, а как выбрать? Так, L. Лагерь. Выбрать место для лагеря. Ежедневная плата $1. Каждый день с вас занимается плата за территориальный лагерь. Маленький лагерь вмещает до 4 членов отряда. Так, а я нигде не могу, походу. О, 0. О, по нулям. Кайф. Oh, sir. While Cripps is establishing your camp, perhaps you can go to the station and see the clerk, then head to see Clay Davies. He's a horse thief and not a terribly nice one. Then meet Cripps back at your camp. See you shortly, boss. Good luck. Sooner you do it, the sooner we'll leave you to your own devices. Ну, более-менее одет, в принципе, прилично, достойно. Надеюсь, меня не убьют на старте. Трава.
Да, с собой куда ложь проверять, друзья. Не расценит это как покушение на что-то. Здесь ничего тут не лежит, понятно. Так, здрасте. Hello. Ну ты урод. You must be Harley's friend. He's one of us. He said you also were a discouraged man. I'm very discouraged. Disappointed Alden. That's me. Anyway, it's a pleasure to make your acquaintance. I find your reticence charming. Real charming. By the way, I heard you might want to earn a little money. Well, some gentlemen have been robbing our stages, and they are not part of the club, if you catch my meaning. If you can make them go away, I'm sure they will have something of interest to you. They're up in tall trees. See what you can do, okay? Here, by the way, a catalog. The latest issue. Just came into this armpit from a land more civilized. And if all works out, well, my colleagues and I move around these stations as needed. And all of us are very discouraged. We will all help a fellow sufferer with pertinent information. Good afternoon, sir. Окей. Лошадь. Лошадь лежит. Нет. Чего лошадь? Я что-то ее вставал. Кляч. Неоновые шляпы, охота, да. Конечно, как в GTA почти. Красиво.
ящики тянут. Животных надо заданием заниматься. What? This is no place. You're a dead man. Worse. Mister. Wild country. Man. You'll beg me to get quick. Хотя бы. Умирать, тварь! Что у нас там было? Класс. Еще тут. Значит, сюда забежала. А что, уже откисли, что ли, трупы с такой скоростью? Okay. You're good. You're real good, friend. Here. Take this. It's a map. Just... Давай. Be... Вали.
нифига нет. Сокровище. Awaits. Как я вообще могу знать, что там что-то ценное? Блин, это все, что я мог, что я смог найти? Ничего получше, типа, тут нет. 100 тысяч баксов. Что? Поехали на карту. Найс. Чё у меня собаки? Это так делается? Забавно. Там что-то рискование. О, так, а как это? А, понятно. Отображается. Ну-ка. Карта способностей. Всякая хуйта. 136 патронов. За деньги можно приобретать различные вещи и услуги в магазинах по всему миру. Спасибо за информацию. Очень важно. Так, получить вашу первую карту способности. А как? L?
какая-то донатная валюта, что ли? За квест. Ничего не понял. Так. Ничего не понимаю. Ну ладно. Черт. Стрелки сами не прошли, да? Ну, на самом деле не очень удобно сейчас стрелять. Ну, может, пистолета не особо. Это лошади, что ли? Я думал, коровы. Так, понятно. Вьюченные предметы все пропадут. На личную задание. Ну ладно, я перерыв сделаю, пожрать охота. И потом, наверное, БТРП. Посмотрим. Сегодня вот этого, наверное, все. Что хочется все-таки РПшечкой позаниматься. Это больше цепляет. Так, посмотрим, что там в Дискорде вообще написали мне. Есть ли что-то интересное? Проблемы какие-то. Так, гов. Судебные дела. Так, судебная власть. Бономуста взял. Суд будет когда? Непонятно когда. Чат прокуратура. 170 СВАТ, 106 СВАТ, 105 САД. Блять, не можем, только Верховный. 10-0 по перезвону. Сергенпрок. Мне пассаж надо.
Увольняется прокурор. Печально. Обидно. Так. Так. ЛС сплошные. Все в личных сообщениях все решают. Не понимаю. Ладно. Давайте перерыв. Пожру. Потом посмотрим.